Ja, vielen Dank erstmal an Richard Sennett für diesen im besten Sinne komplexen Vortrag, auch inklusive der ganzen stadtplanerischen Tipps. Damit haben Sie uns viel Raum eröffnet für unsere Diskussion. Sie plädieren für die Idee einer offenen Stadt, für eine Stadtplanung, die ein demokratisches Zusammenleben begünstigt und ermöglicht. Viele unserer Großstädte, das wissen Sie selbst in Berlin, die gleichen im Moment aber eher eine Art Kampfzone. Wohnraum ist zum Spekulationsobjekt geworden, Gentrifizierung, übermäßiger Tourismus, fragwürdige Wohnungspolitik. All das führt dazu, dass die Mieten immer weiter steigen und in beliebten Stadtvierteln, da herrscht Wohnungsknappheit und ein harter Verdrängungswettbewerb. Ich nehme an, viele von Ihnen, meine Damen und Herren im Publikum, Sie haben ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem harten Berliner Wohnungsmarkt auch schon selber gemacht. In diesen Häuserkampf jedenfalls würde ich mich jetzt mit unserer Debatte gerne auch hineinbegeben. Dazu darf ich hier auf dem Podium neben Richard Sennett zwei Gäste begrüßen. Zwei Gäste, die kampferprobt sind im Kampf um die Stadt. Francesca, Bria. Sie müssen die Frage noch klären, ob Sie eigentlich aus Rom kommen. Kommen Sie aus Rom? Yes, I'm from Rome. I'm Italian, actually, but live and work in Catalonia, Barcelona. Genau. Only foreigner in the Catalan government, so. Wunderbar. Yes. Zu uns gekommen aus Barcelona. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und arbeitet seit 2 Jahren in der Stadtregierung von Barcelona, und zwar als Kommissarin für Technologie und digitale Innovation. Und außerdem berät sie die EU-Kommission in Sachen Smart City. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an Andrej Holm. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht schon. Andrej Holm ist ebenfalls Sozialwissenschaftler. Er hat gearbeitet zu den Themen Gentrifizierung und Wohnungspolitik. 2016 war er ganz kurz hier in Berlin als Staatssekretär für Stadtentwicklung und Wohnen tätig. Und heute berät er die Linksfraktion. Schön, dass Sie da sind. Andrej Holm, meine erste Frage geht an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Eindruck teilen. Mir ging es so, dass ich bei der Präsentation von Richard Sennett eines ein bisschen vermisst habe, nämlich die starke politische Dimension, die das Wohnen ja heutzutage hat. Hast du nicht zugehört? Ja, am Anfang hat er kurz was dazu gesagt, aus diplomatischen Gründen hat er seine politische Meinung etwas zurückgehalten, aber trotzdem, für viele geht es ja gar nicht darum, wie sie wohnen wollen, was Sie beschrieben haben, sondern ob sie überhaupt noch wohnen können. Wie ging es Ihnen mit dem Konzept von Richard Sennett, Andrej Holm? Haben Sie auch etwas vermisst? Na, ich habe erstmal ganz viel erfahren, dafür will ich mich auch nochmal bedanken. Also ich habe das Buch ja auch schon gelesen und ich muss, glaube ich, anders anfangen. Also ich finde es sozusagen das Werbung für das Buch, das ist ein extrem optimistisch geschriebenes Buch, weil es trotz dieser vielen Konflikte und Widerstände, die in den Städten beschrieben wird, eigentlich vermittelt, es wäre so einfach, unser Leben in der Stadt schöner zu gestalten. Teilweise haben wir das ja gesehen mit baulichen Lösungen, mit Designlösungen, mit extrem cleveren Verfahren, wie unterschiedliche Interessen in eine gemeinsame Stadtplanung überführt werden. Und wer sehen will, dass eine Stadt wirklich anders funktionieren könnte, der muss das Buch von Richard Sennett lesen. Und das, was aber sozusagen nicht ausformuliert wird, ist, warum wir das nicht bekommen. Also warum diese vielen tollen Ideen, die es wahrscheinlich seit dem Pizzageruch im Media Lab beim IMT sozusagen durch die Welt schwirren, warum das nicht Realität wird. Und dann sind wir in der harten Realität von Berlin. Dann sind wir dabei, dass wir lernen, dass börsennotierte Wohnungsunternehmen kein Geschäftsinteresse an einer offenen Stadt haben. Dann sind wir dabei zu lernen, dass Luxemburger Briefkastenfirmen sich nicht darum kümmern, wie Differenzen in der Stadt ausgetragen werden. Und wir sind leider auch dabei zu lernen, oder das wissen wir wahrscheinlich in Berlin schon ganz lange, dass die herkömmliche Stadtplanung gerade keine ist, die als offenes System funktioniert, sondern von oben herab. Und ich würde aus meinen, ich bin jetzt ja schon lange in Berlin aktiv und habe viele Sachen kennengelernt, wo wir auch Momente der offenen Stadt hatten, dass sozusagen die besten Zeiten für die offene Stadt waren immer die Abwesenheit von Verwertungsinteresse und die Planlosigkeit des Staates. Also immer, wenn beides gefehlt hat, das Kapital und der Staat, dann gab es Räume, eine offene Stadt zu gestalten. Und
die Frage ist, kann man diese Zustände politisch wiederherstellen? Aber das diskutieren wir vielleicht zusammen. Ja, Francesca, Bria, Sie sagen von sich selber, haben das in einem Interview kürzlich auch wiederholt, dass Sie Revolution im Rathaus machen in Barcelona. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie in dem Media Lab, das Richard Sennett uns erzählt hat, wie es dazu ging. Ich weiß nicht, ob es nach Pizza riecht. Jedenfalls, seit die Bürgerplattform die Regierungsgeschäfte in die Hand genommen hat, hat sich einiges verändert in Barcelona. Was können Sie anfangen mit dem Konzept der offenen Stadt, wie sich Richard Sennett das vorstellt? Thank you. Well, first of all, thanks, Richard. It's been very inspiring because I think I do see a lot of politics actually in what Richard is talking about. And maybe because being Italian, I feel very comfortable with this idea of open disorder, unfinished, self-organized chaos. I mean, maybe I feel at home, you know, a bit. I'm from Rome, but also I go often to Naples. So you were showing picture about the global south, but actually this feels very much like the south of Europe and where I come from. And I also feel very comfortable with this idea that you need to repoliticize the question of the built-in environment. So to me, but also I think the Barcelona moment, what is happening in Barcelona, we interpret the open city very much as a democratic revolution, let's say. And I think, obviously, what that means is that you, first of all, thanks for the positive approach, because obviously he started by saying we are in a difficult moment where nation states are withdrawing from the big problems that humanities have, and we see more and more rising populism and nationalism, which is right-wing nationalism. So somehow I see in your context some kind of hope that cities can stand against, can be a counterpower to the rising international of fascism, and can say, actually, we are here to take back power from below. And I think this is very much maybe awful, but a possibility to actually show that it is possible somehow to take back the city for the people. And this is, of course, extremely difficult in a political sense, because I think when you're talking about porosity and borders, I have to say I agree with Andrej that first of all, how can you make government more porous? How can you make government more, how can you get government devolving power to people and to the citizens? And how can you, of course, face the big economic and political interest that stand against this project? So I think, in a sense, for us, for instance, in Barcelona, co-producing the city with the citizens, it really means a democratic revolution. I mean, it means participatory democracy. So it doesn't mean that actually you have government planning top-down and you have government experts or even urbanists that have this dream of the perfect city and the clean city and the rational city. I mean, this is actually my world. I've been called by Ada Colau to come to Barcelona to find an alternative to the smart city. I think we're going to talk about that. But I think, everything you have said, it is actually what is happening all around the world with the smart city project, which is rationalizing and creating the digital equivalent of the gated community. So just to maybe conclude this first part, I think that the open city should be a political project, should be about taking back the city for the people and repoliticizing technology, the built environment, and what we need to do in cities, which for us is affordable housing, energy transition, create more public space, and then also taking back democratic control over resources, over public assets, and over the financial means that make possible this democratic control. Bleiben wir mal für einen Moment bei einer Bestandsaufnahme des Kampfes um die Städte. Richard Sennett, worin sehen Sie denn die größten Gefahren für die offene Stadt im Moment?
Well, what I would say about this too is, I agree with both of you. I don't see, these are proposals about what we might do if we had the power to do something. I'm very struck by your example of this non-building. That is actually most informal spaces are something that are not just neutral. They've been made by someone or by some kind of usage. And one of the defects of a lot of planning, particularly if I may say German planning, is its hatred, its fear among German professional planners of things they haven't made themselves. And so, you know, that's to create, you need the power or the opportunity to do that kind of informal planning. But it's my point to you would be is a physical environment is being shaped. For us, for the kinds of work we're doing, people need, for instance, you don't create a clean water system without some kind of technical expertise. Just can't happen. And I think in the kinds of work we do, and I think by analogy, the same thing, just as you said, the idea should be a different kind of planning, which is working with people to open things up, to suggest possibilities if they haven't thought of it, whatever. In the book, I try to look at this, there's a chapter on co-production, which is kind of planning I do with communities. But I think we're on the same page with one caveat, okay? Which is that I think that the notion of resisting, the idea of resistance is not sufficient for politics. I don't believe that. I think that there has to be an element, just as in the Media Lab, of what's impossible, you know, what might be. That has to be an element of politics. You can't deny imagination to the work of politics. And we need more of it, you know. Resistance alone is not a way of imagining a different kind of future. Widerstand ist aber das, was den Kampf um die Städte sehr stark prägt im Moment. Es gibt viele Kiezinitiativen, die sich dafür einsetzen, dass Investments nicht stattfinden, dass nicht neu gebaut wird, dass zum Beispiel Google Campus nicht in Kreuzberg entsteht. Wie kann man einen intelligenten Schritt darüber hinaus machen? Wie kann eine interessante gemeinsame demokratische Stadtplanung unter diesen Umständen, unter diesen politischen aussehen? Ich bin ganz froh, dass wir jetzt doch einen Streitpunkt gefunden haben. Wir haben vorhin ja lange danach gesucht. Und ich glaube, dass das, was wir an Widerständigkeiten sehen, so frustrating, isn't it? Now you relieve me of this frustration. Good. Ja, dass diese Widerständigkeit wirklich nur oberflächlich einen konservativen, bewahrenden, stagnierenden Charakter hat. Also im Kern sind all diese Initiativen, die wir in Berlin jetzt sehen, also ich sag mal Sozialmieterinnen, die sich bei Cotti und Co. organisieren, eine Nachbarschaft in Kreuzberg, die sich als Bis im Kiez organisiert, vielleicht die Aktivitäten rund um den Google Campus, der jetzt ja einen ganz anderen Charakter kriegen soll. Wenn wir da näher reingehen, dann kann man sagen, ja, das sind alles Initiativen, die sagen, nein, keine Investition, keine Veränderung. Und wenn wir aber wirklich schauen, wer sich da wie bewegt, dann werden wir feststellen, dass das eigentlich Momente von dieser offenen Stadt ist, von der Richard ja sozusagen geschrieben hat und heute auch erzählt hat. Da kommen Leute ganz unterschiedlicher Herkunft, Bildung, Klassenposition zusammen, die einfach nur zufällig Nachbarinnen und Nachbarn sind und organisieren sich gemeinsam. Das ist eigentlich sozusagen die gelebte offene Stadt, dass die zusammenkommen, die weiß nicht, die haben politisch, kulturell, religiös sozusagen 1000 Welten, die sie mitbringen und finden einen gemeinsamen Ausdruckspunkt. Und da finde ich, wird eigentlich die Sozialität, die eine
offene Stadt produzieren soll, in diesen Widerstandskämpfen im Moment sehr stark produziert. Und das Drama ist, dass diese Auseinandersetzungen überhaupt notwendig geworden sind. Ja, dass man sich in der Stadt organisieren muss, damit der Gemüseladen in der Straße bleibt. Also das ist ja sozusagen die Perversion der Entwicklungen, unter denen wir zurzeit leben. Francesca, Bria. In Barcelona sind Sie vielleicht schon einen Schritt weiter. Von diesen vielen Initiativen haben Sie es in die Politik geschafft und tragen alternative Ideen der Stadtplanung nach Barcelona hinein. Was für Maßnahmen haben Sie da ergriffen? Es sind sowohl analoge Maßnahmen, die Richard Sennett vielleicht gefallen dürfen, aber auch digitale Maßnahmen. Was für eine Strategie verfolgen Sie? Was für eine digitale, was für eine analoge Strategie der Stadtplanung in Barcelona? Well, first of all, I think Richard said something like, you can't build a political party around the idea of flexible housing or open housing. That's maybe true, but you can actually build a very powerful movement around the idea of affordable housing and the right to housing in a city. And so this is how Ada Colau became the mayor of Barcelona. So she was a campaigner for the right to housing. So she was fighting against eviction of people that were expelled from their homes due to the financial crisis and austerity. And then because of a popular movement, and so because of a lot of years of people actually in a very open cities way, as Andrej is talking about, occupying squares, debating about the economy, debating about financial alternatives to austerity and cuts to the public sector, and kind of planning the future, that movement then became a movement in the institution, if you want, or became a citizen platform that was voted in power to change the institutions from the citizens. So actually, I think that we cannot do anything of the kind of radical agenda that we are bringing forward in Barcelona if it wasn't for social movement and struggles in the streets and in society that make possible even to bring forward some of those issues. So the question of, I'll get to the digital, but I think that for us, the technology policy and the digital is so connected to the kind of model that we want for the city. So we don't start from the technology at all, so we don't even start from our enemies, like we don't even start from Facebook or Google or the big platform that are the predatory digital platforms, but we start from the kind of Barcelona that we want to build, which is, you know, more affordable housing for people, which is about how do we create more public space. We have a participatory planning process, it's called super blocks. Actually, this is built in Barcelona from the heritage of Cerdà, which was a planner that built a city of grid that now allow the city administration to create districts that are free from cars in order to have more green space and improve air quality and fight climate change, and also control gentrification, because we are very concerned that when you create more green space, even if you do it with the residents, then it may increase the house prices and real estate speculation. And this is like a big project that really has been so conflictual. I mean, we had a lot of conflict, so I want to bring the question of conflict in. You cannot build an open city, which is a democratic city, without conflict. I mean, you're going to have so much interest. Some of the interests, of course, are about, you know, the degree of financialization that we have, the fact that we inherited 30 years of neoliberal policies, of this kind of growth and debt-fueled consumption, and we are there to try to take back, yes, the city for inhabiting a different model. So the question of housing, for instance, I mean, Barcelona, with the limited power that cities have, and I want to stress this because in the neoliberal fantasy, cities are gonna solve everything, right? Cities is the new political actor that are gonna make possible, I don't know, like a new age of capitalism. But actually cities, even when they're rebelling to the situation, they have limited power. And this limited power, for instance, in housing is very clear. Like Ada Colau, we are fining banks that leave empty apartments. We take back the empty apartments for social housing so that we can increase the social housing park, which is something I'm sure you're looking at also in Berlin. We've been fighting the kind of Airbnb and Uber type of business model
which is actually making a lot of externalities in the city, increase of rent price by 30% for people that want to live in the city center. Uber has taken all the transportation market, creating a very big problem for public transportation system. So I think this is, for us, a resistance that's very important in order to build an alternative. So getting to the digital alternative for us, I mean, we politicize the question of ownership of data. At the very core, we want to give back sovereignty of data and control of data to people and not to the big corporations that are using technology and data to make profit. And we want to look at how does it look when the immense wealth and immense wealth which is produced by data can be given back to the cities and to the citizens in order to create public value and not just private profit for a few. And then we are articulating a series of alternatives that goes around, cooperative service provision and more, democratic models also of managing problems like tourism and that kind of things. Richard Sennett, wie gefällt Ihnen, was Sie hören über Barcelona? It sounds good. I'd like to live in that city. I mean, I don't. Obviously, it's not either or, the physical or the social. That would be silly. I'll tell you one problem that's been on my mind in doing public space projects, which may resonate with you or not. A public space should be a place where strangers can meet. And that has a real generational character to it in many emerging cities, which is that villagers who come in to a city, they clump together for mutual support, help, and so on. Their children want to be released from that kind of community. They want a life which is more in the city itself. And we've been trying to think about how we can think about public space as a space which is a kind of release from community, in which you're with people who are different from you. How you can use, this phrase, Stadtluft macht frei in German, meant release, I don't know how my accent, you forget, meant release from kind of traditional bonds. And every city has that problem, particularly among very poor people, that this is a kind of generational tension. One of the reasons I'm so interested in porous public spaces is that they're spaces in which people can be with others for a while, but they're not spaces in which people live, in which they dwell in the sense of sleep. And this comes back to the issue of informal public spaces, that a lot of our thinking should be about temporary use of places, and that kids can get away from their culture for a while in a city. And that's a whole different regime about how we think about what cities are doing. I mean, my notion about this is, as I say, is not the open city as a kind of weapon, but as a set of propositions about where you might arrive, where you might go. And it has powers built into it, but it's not a weapon against the master class in the sense of providing, as you say. I mean, organizing always has that capacity, but for people who don't organize, who aren't politically motivated, they have a right to the city as well. And often those are very minor.
You know, they're experiential, everyday experiences of being an urbanite rather than being excluded. So that's the kind of thing that has been on my mind. This all sounds wonderful, but and it all should happen. But then for me the question is, well, then how will you live? You know, if you got more control over your life, how would you live? And what I don't think we should think is that you should live as it was before. You know, and that you want to make places which reflect what it's like today. And this is, to me, the positive aspect of smart cities, that they give people a kind of entry into they could give people an entry into the city, as well as in places like Curitiba in Brazil, where which is a smart city about doing collective budgeting, which give people a sense of having a project in common. So I don't think there's a conflict between us, but I think it's a kind of, I don't know, maybe it's something happened to me when I got old. I got more, I got more interested in how to live rather than the difficulties of what stands in the way of living. I don't know, maybe that's the degradation of old age. I don't know, maybe something like that. Ja, ich möchte nochmal auf ein Problem, einen Konflikt zu sprechen kommen, denn objektiv betrachtet stehen ja nicht nur Barcelona und Berlin, sondern viele andere Städte vor großen Herausforderungen. Es gibt viel Druck auf die Städte. Bis ins Jahr 2050 müssen wir gehen und dann werden wir sehen, dass 2/3 der Menschen in Städten wohnen. Die Politik hat das Problem erkannt. At least, yeah. Die deutsche Bundesregierung zum Beispiel hat sich zum Ziel gesetzt, bis in 3 Jahren 1,5 Millionen Neubauten zu erstellen. Teil davon sollen auch Sozialwohnungen sein. Und da wird genau das Kunststück wahrscheinlich darin bestehen, wie man Städtebau in großem Maßstab, eben nicht im kleinen Lokalen, sondern im größeren Maßstab so lösen kann, dass ein bescheidener Geist, wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben, bestehen bleibt. Also wie kann so etwas gelingen? Bauen im großen Maßstab, aber in bescheidenem Geiste. Vielleicht auch Andrej Holm dazu. What would you build? Nein. Ja, die Neubaufrage, die kommt ja immer. Also die ist so ein ewiger Begleiter der Wohnungspolitik in den letzten Jahren. Und die suggeriert ja Lösungen, die sie gar nicht halten kann. Also das große Neubauversprechen für alle, die schon in den Städten wohnen, ist ja in der Regel, dann wird alles einfacher. Wenn nur genug gebaut wird, dann sinken die Mieten wieder, dann haben alle Platz und dann haben wir wahrscheinlich auch noch bessere Qualitäten in den Städten. Und das stimmt ja einfach nicht. Also in den Strukturen, in denen wir leben, kann das schon sein, dass sich der Wohnungsmarkt entspannt, wenn es ein größeres Angebot gibt. Aber der entspannt sich nicht in den Preislagen, wo es den größten Mangel gibt, sondern der entspannt sich in einer Stadt wie Berlin dann, dass Neubauten nicht mehr 16, sondern nur noch 15 Euro pro Quadratmeter kosten, also für die allermeisten sozusagen nicht so richtig gut bezahlbar sind. Und von daher finde ich das schon fast, weiß nicht, das Add-on, dass wir jetzt auch noch darüber reden, dass diese Häuser, die gebaut werden und die Siedlungen eine schöne Qualität haben und die Vielfalt der Städte widerspiegeln sollen und einen offenen Charakter haben. Da stehen aus meiner Sicht da tatsächlich die Zugangsaspekte einer offenen Stadt an erster Stelle. Also offene Stadt heißt für mich ja auch, dass die Stadt für alle, die dann die Differenzen in der urbanen Welt zusammentragen sollen, offen ist. Und Neubauprojekte, die zurzeit geplant werden, sind ganz weit davon entfernt. Also in einer Stadt, wo fast ausschließlich bezahlbare Wohnungen fehlen, zu sagen, wir machen jetzt ein Wohnungsbauprogramm, wo 25 oder 30% Sozialquote mitgedacht sind. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man, sozial heißt jetzt, dass es 7,50 Euro kosten darf. Ja, was für diejenigen, die, weiß nicht, mit Hartz IV Kosten der Unterkunft abhängig von den sozialen Transfersystemen sind, viel zu teuer ist. So, und ich glaube, dass wir,
würde ich mir wünschen, dass wir irgendwann an der Stelle sind, dass wir uns sagen, und jetzt wollen wir auch noch darüber reden, wie diese schöne neue Stadt entstehen soll, die für alle zugänglich ist. Aber im Moment ist es, glaube ich, erstmal wirklich eine politisch-ökonomische Auseinandersetzung darum, dass überhaupt die Stadt für die richtigen Leute gebaut wird. Und das ist im Moment nicht der Fall. Francesca, Bria, wie bauen Sie Ihre Stadt für die richtigen Leute, vielleicht auch im Digitalen? Denn man könnte ja auch argumentieren, da werden durchaus auch Menschen wieder ausgegrenzt. Digitale Plattformen haben Sie erwähnt, Beteiligung über digitale Möglichkeiten. Ist das nicht auch nur was für eine kleine, nerdige Elite, die ohnehin sich für solche Prozesse interessiert? Kurz und gut, gibt es auch Ausschluss in Ihrer Vision der offenen Stadt? Yeah. Well, first of all, let me say, I mean, the question of housing and affordable housing and for whom you're building is really critical. But also, the city is about infrastructure, is about social infrastructure, is about basic services like water, like energy, like transport, which is basically our welfare system. And I think, you know, what actually is happening in Barcelona, which I think is very interesting, is a wave of, let's say, remunicipalization of those basic services, in particular to decide what kind of model you want. So for instance, we have created an energy company, which is called Barcelona Energia, which has to favor the energy transition and create more renewable energy. And this renewable energy is gonna make public buildings self-sufficient, but also go to people that have been, basically their lights has been cut off by big energy giants because we have a problem of energy poverty, so people cannot pay their bills at the end of the month. And so now the municipal company, which is not just run by the government, because we are opening a participatory democracy for the governance of this company, so it will include citizens themselves, unions, cooperatives, in the production of energy, but also in the management of this company. And I think this is about also getting people, I mean, not only to share, you know, the assets and the wealth and the resources of the city, which are shared. There should be more of a common good than privatized assets, but also to determine the kind of governance. I know that this cannot happen for everything, but I have to say we have a pretty radical approach to participatory democracy at the moment. I mean, imagine that, crazy as it sounds, we have opened up completely the creation of the city government agenda to people. So yes, what it used to be very bureaucratic and only for bureaucrats, allocate budget, public money to projects and resources and decide what to do. In the case of Barcelona, this has been done through months of participatory process. That didn't happen only online. So we do have a digital democracy tools, which actually is free software. We don't use Microsoft. The city of Barcelona has invested 80% of its IT budget into free software, open standards, and interoperability, also because we want these immaterial resources to be in the public domain. I mean, to be digital commons, to belong to the citizens of Barcelona, not just to the companies. But then we also go to the streets with assemblies and participation and you know, very contested form of deciding what is good to do in the city. And there is where you see the exclusion, where you see difference in classic, ethnical background. You also see question of gender. So actually this is the reason why Barcelona is a feminist city, first of all, because you see a lot of exclusion from women, even in taking part in decision making. And that's, I think, the big challenge of, okay, you decide, even in the moment where you take political decisions, there it's where I think it doesn't work anymore, the top-down, you know, not only planning approach, but also the top-down decision-making approach. That's where you really have to change the way that you are building the city together with the citizens and also take the difficulties of that, which is a lot of contestation, and sometimes you succeed and you know, you have a very strong social impact, and sometimes, you know, you fail and you learn from those failures. I think that in that sense, maybe that's what I like also, this experimentation of the city model. You can make experiments, also you can fail, and that's where you can leave it open to a process. You don't need to
no, finalize everything. Good. Ja, auch große Konzerne machen natürlich mit der Stadt Experimente, wenn man zum Beispiel denkt an Google. Google baut in Toronto die Smart City Sidewalk Toronto. Da geht es um ganz ähnliche Probleme. Es geht darum, die Probleme der Städte der Zukunft zu lösen, Klimawandel, Energieversorgung und so weiter. Und wenn man reinschaut, was das Ziel dieser Projekte ist, dann ist es ganz ähnlich wie in Barcelona. Es geht darum, neue Ideen zu entwickeln für affordable housing, also bezahlbaren Wohnraum. Es geht darum, die Lebensqualität sehr unterschiedlicher Menschen, die da wohnen sollen und arbeiten sollen, zu steigern. Man darf sich die City so vorstellen, es fahren automatisierte Autos herum, unterirdisch funktioniert die Müllversorgung mit Robotern, die Energieversorgung wird über Big Data gesteuert. Das klingt doch alles ganz gut. Ist das die Zukunft? Can I also pick this up? Ja. I mean, An alle drei. right, so I think the model of Google building the smart city in Toronto, actually they don't call it smart city. They're smart enough not to go into the rhetoric of smart city. Sidewalk Because, yeah, so it's Sidewalk Labs, which is a spin-off of Google, Alphabet actually. And they're just taking over a district in Toronto and built a privatized city where the critical asset will be managed by Google. And of course, through a model of it, like, you know, we're gonna own the infrastructure, we're gonna own the data center, we're gonna own the software and the hardware. And then when the city officials ask to Google, but what is the business model of this, who is gonna pay for what? Actually, the city officials told me that Google replied, well, let's see. You know, first you give us your data, and then we will see how we monetize the city. So, you know, for me, when I got to Barcelona, actually, Ada Colau was very clear with me. She called me in to say, I want to see technology and data to be at the service of people, not of, like, the interests of private few. And so basically we had to revise the entire strategy of this smart city, and the first question was about who is owning what. So we realized, you know, that in the kind of smart city project, data and information is like a meta utility. It's like water, it's like the air we breathe, it's like gas and energy, it's like transport. And basically, who is going to control the data, and in particular the artificial intelligence that's going to be built on that data, will also determine what kind of political and social model will be built. And this is very clear with companies like Airbnb and Uber. I mean, because they can control, they can control the rating of the passenger, they can control the data, their data platforms. They can also establish what kind of business model. I mean, of course, it's rent extracting, and so it's hyper-financialization. And then also we have questions about labor standards and, you know, citizen rights, privacy, data protection, data sovereignty, information self-determination. So our idea is not to reject the smart city, but to say we build a digital city around data sovereignty and power to the people. And this means that, I mean, not only that is free software and open standards and privacy and security by design, that we provide encryption tools for people so that they can govern their data, but also that we're going to determine the business and, the economic and social model. For instance, you know, energy suppliers, who is controlling energy, the question of affordable housing, are you going to move to the kind of Airbnb model, or you try to regulate those companies? So it has a very concrete impact on people's private life. That's why I really passionate about the fact, let's not make the smart city a technocratic project, a technocratic agenda. No, it is about the life of people, and people need to understand that this has a very practical impact on the price of the rent, on the water management, access to water as a public good, on energy sovereignty, and the kind of transition towards the model that they want to live in. Andrej Holm. Möchten Sie direkt dazu was sagen? Ich will gerne was dazu sagen, also weil dieser Dreiklang jetzt Berlin, Barcelona, Toronto, der lädt ja dazu ein, Vergleiche zu nehmen. Und ich glaube, also das was Francesca ja auch finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht hat, neue Technologien sind Instrumente, um Lösungen zu finden.
und sind nicht sozusagen die Lösung selber. Das ist das, was man, glaube ich, auch hier in den inzwischen ja kritischen Smart City-Diskussionen findet, dass man sagt, das ist ein Instrument, aber was man damit macht, darüber muss eine Stadtgesellschaft diskutieren und da kann nicht ein Konzern oder eine Gruppe von besonders talentierten Programmiererinnen drüber entscheiden. So. Und das ist das, was in Barcelona aus meiner Sicht und was ich kennengelernt habe, sozusagen versucht wird. Und ich will so ein Beispiel nochmal bringen. Wir könnten ja auch für Berlin und Barcelona sagen, eigentlich wollen die Städte dasselbe. Also wenn wir kann man also den Berliner Koalitionsvertrag uns anschauen und da sehen, Wohnungen sollen für alle da sein, die Stadt soll sozialer werden, es sollen mehr Leute mitbestimmen dürfen. Das klingt ganz ähnlich wie das, was Barcelona macht, aber in der Praxis unterscheidet es sich an ein paar ganz entscheidenden Punkten. Es entscheidet sich an dem Punkt, dass wir es noch nicht geschafft haben, als sozusagen politische Körperschaft in Berlin, trotz der rot-rot-grünen Regierung, eine Stimmung zu verbreiten, die sagt, wir holen uns die Stadt von den Konzernen zurück, sondern wir sind eigentlich immer noch im Verhandlungsmodus und sozusagen, weiß nicht, bis auf den Baustadtrat in Kreuzberg-Friedrichshain gibt es eigentlich niemanden, der das sozusagen aktiv betreibt, sich die Stadt zurückzuholen und der hat nicht genug Ressourcen, so könnte man zusammenfassen. Ein zweiter Punkt, der mir im Vergleich auffällt, ist, wie wir Politik gestalten. Wahrscheinlich ist es in vielen Städten so gewesen wie in Berlin früher, die Wohnungspolitik, die Stadtpolitik wurde eigentlich von denen mitbestimmt, die a. für das Elend und die Misere verantwortlich waren, als zum Beispiel große Investorenverbände oder die Bauwirtschaft, und b. die ein finanzielles Interesse daran haben, weiter im Spiel zu bleiben. Also solche Immobilienverwertungskoalitionen, die gehören normalerweise zu denen, die bestimmen, was steht auf der politischen Agenda, wie werden Gesetze formuliert, wie sollen Programme ausgestaltet sein. Das hat Berlin versucht zu ändern, ja, und haben jetzt gesagt, wir machen Expertengremien. Und zu diesen Begleitkreisen, Expertengremien, da sitzen inzwischen Genossenschaften mit dabei, da sitzt das Mietshäuser-Syndikat mit dabei, da sind Naturschutzinitiativen eingeladen, die mitreden dürfen. Das ist im Vergleich zu dem, wie es vorher war, ein Riesenschritt, weil diese Clique, die Geld mit unserer Stadt verdienen will, nicht mehr unter sich ist. So, wenn ich nach Barcelona schaue, ich habe den Kollegen von Francesca kennengelernt, der sozusagen Kommissar für die Wohnungsfragen ist und der hat 2,5 Jahre gebraucht, um den Barcelona Housing Plan vorzulegen. Da kann man sagen, sozusagen sind da an der Regierung und brauchen 2,5 Jahre, um endlich mal einen Plan zu machen. So, und da habe ich mit ihm drüber gesprochen, hat er gesagt, ja, es ging einfach nicht schneller, weil wir haben 59 große Versammlungen dazu organisiert. Nicht mit Experten, sondern in den Nachbarschaften mit den Leuten, die da wohnen wollen, mit Leuten, die auf der Baustelle arbeiten, mit allen, die es betrifft. Und diese 59 Treffen, die waren nicht so wie Partizipationsveranstaltungen in Berlin, dass irgendein professionelles Team Meinungen und Anmerkungen sammelt und verspricht, dass die später auch in die Ergebnisse überführt werden, sondern die haben sich die Mühe gemacht, vor jeder Versammlung die Ergebnisse der letzten Versammlung in ihren Housingplan einzuarbeiten und haben der nächsten Versammlung den dann schon veränderten Plan vorgelegt. Ja, und das ist natürlich ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Und wenn jetzt noch über die Diese Dynamik-Plattform da womöglich über die digitale Plattform-Ideen waren, dann wird es eine noch größere Herausforderung und dauert dann ein bisschen. Aber ich finde sozusagen der Anspruch, dass eine Politik sozusagen nicht nur für die Stadt und die Bevölkerung gemacht wird, sondern mit ihnen zusammen geschrieben werden soll, das ist was, also das klingt jetzt eigentlich auch nicht so kompliziert. Also Versammlungen zu organisieren und Pläne zu überarbeiten, bis man dann entscheidet. Und von daher finde ich es total großartig, dass wir immer wieder ja in der letzten Zeit Gäste aus Barcelona hier haben und da sollten wir noch, eigentlich müssten wir nicht hier in irgendwelchen Kulturhallen sitzen, sondern ihr müsstet unsere Regierung beraten, aber das... Es gibt jedenfalls ein neues politisches Bewusstsein in den Städten. Wird sich das künftig noch in eine interessante Richtung entwickeln? Was glauben Sie, Richard Sennett? If I could say something at this point, that what has worried me
is with this very right-wing turn that's happening in both Europe and the US, that they're talking about the theme this evening of democracy, that the whole democratic project will be cast into doubt. And in my generation, that was something that was contained because there was, after the Second World War into the financial crisis, there was the fantasy that basically to have economic growth, you had to have political openness. And that fantasy is over. And what worries me is that somehow that people will give up on democracy by equating it with populism. And my only thought about this, I was thinking about, as I say, this is my last book, is there any way to change the populist sentiment, as it were, from within? To that huge question, I only think that the use of the city as a place where people are, in very non-ideological ways, are mixing with people who are different, who are physically in the presence of the other, both in terms of ethnicity, but also in terms of class, which is a big issue for us in Britain, is a way of kind of weakening populist sentiment. So much of the populist, this is something that, this was not a subject on people's minds in Europe after the Second World War. It has to be now. And the question is, how do you weaken from within the notion that the other is an enemy? And that's a question your generation has got to solve. Mine didn't solve it because it had this fantasy that growth, economic growth, required a kind of liberal political order. We know that isn't true. But it would be terrible to give up on the democratic project, the notion that people can be together with people who are different than they are, because of that. And I guess as a final word about this, and I think this is a different in temperament between us. To me, what democracy is about is a process. It's why ground up is so important to me, because it's a process that's uncertain and it's messy and it often fails. But it's something that's engaging, where people have to deal with others unlike themselves. And I'm personally very worried that we're going to give up on that process and try and find forms of democratic rule which exclude that kind of participation that changes the minds of people, like those in the States or in Hungary, who don't want to participate in it. So I agree with everything you've all three said. I guess I just have a different sense of what the problem is now, because this is an overwhelming issue in my mind. How to weaken populism. Of course, it has to be fought governmentally, but it also has to be eroded from within. And that's a whole different set of questions about political and social agency. Ich fürchte, wir sind schon fast am Ende unserer Diskussion. Wir müssen die Schlussrunde einleiten.
Wenn die Stadtplanungspolitik in vielen Städten so weitergeht wie bisher, dann haben wir Folgendes bald, also in Form einer Dystopie, schicke Innenstadt-Apartments für eine kleine Elite, Häuschen in der Vorstadt für die Familien und ja, für die etwas ärmeren Schichten, Sozialbauten am Rande der Stadt, wenig Grün in der Stadt, viele Touristen in der Stadt, dreckige Luft in der Stadt. Wenn Sie jetzt alle zu dritt sich zusammentäten, um die Stadt der Zukunft zu bauen, wie könnte die wohl als Gegenentwurf aussehen? Wie sieht Ihre Stadt der Zukunft aus? Andrej Holm. Ich glaube, ich würde mich mit euch beiden gerne hinsetzen, um da noch viel ausführlicher drüber zu sprechen. Und ich glaube, dass die Stadt der Zukunft genau die Stadt ist, die diesen Populismus und diese rechten Strömung überwindet. Und ich glaube, dass es gibt historische Studien, die sozusagen eigentlich in großen Wellen gezeigt haben in Europa und auch in Amerika, diese populistischen Kräfte, die sind immer dann stark, wenn es vorher eine Krise gab oder Veränderungen anstehen. Also das heißt, es ist, ohne das Rassismus jetzt nur darauf zu bringen, der gerade in unserer Gesellschaft sehr stark ist. Es ist häufig auch eine Verunsicherung, die sozusagen mehr Angst vor der Veränderung als Angst vor dem anderen hat, aber sich als Angst vor dem anderen ausdrückt. Ein zweiter Punkt, der dabei eine Rolle spielt, ist, glaube ich, den wir im Moment, auch wenn wir die Proteste auf der Straße sehen, und du hast dich ja auch mit Pegida beschäftigt in Dresden, du hast dir das angeguckt, da wird sehr, sehr deutlich, da sind Leute, sozusagen, die sich artikulieren, die sich eigentlich von dem, was wir bisher für die politische Sphäre und die politischen Regeln und das Politik machen, gehalten haben, total verabschiedet haben. Also die das alles sozusagen für was anderes, was Feindliches halten. Und das ist, wenn man ehrlich ist, eine Tendenz, die ja auch ganz viele Initiativen, die nie und nimmer rassistisch sind, haben, dass man total unzufrieden ist, weil die Politik einfach eigentlich noch so funktioniert wie im letzten Jahrhundert. So, und da rauszukommen, das ist auch für mich eigentlich die Herausforderung. Also ich glaube, dass es nicht so sehr darum geht, also sozusagen, eine Strategie gegen rechts jetzt zu finden, sondern wir brauchen eigentlich eine Strategie für eine andere Politik und für eine andere Stadt, in der man mitmachen kann. Und ich glaube, dass das die Ängste deutlich reduzieren wird. Und es gibt ja dieses sozusagen europaweite oder weltweite Netzwerk von den angstfreien Städten, die Fearless Cities Netzwerke, wo so munizipalistische Bewegungen aus der ganzen Welt zusammenkommen. Und wenn man da bei den Treffen ist, dann glaube ich aus 280 oder 340, also es ist unglaublich viele Städte, sind da Leute, die wie in Barcelona schon die Regierung in der Hand haben in ihren kleinen Gemeinden und Städten. Und alle erzählen, dass es vorher so eine Stimmung gab. Also das geht da nicht vorbei, aber ich glaube, dass sozusagen die Radikalisierung von Mitbestimmung, die Radikalisierung von solchen offenen sozialen Stadtideen eigentlich die beste Antwort ist, die wir darauf haben können. Und ich weiß nicht, ob dich das zufriedenstellt und ob du auch noch andere Ideen hast, aber das ist ja auch nicht dafür da, dich zufriedenzustellen, sondern die Welt zu ändern. Also. Ja. Francesca, Bria, würden Sie auch mitbauen an der Stadt der Zukunft mit den zwei Herren neben Ihnen? Yeah, well, Andrej has made such a good pitch for the Fearless City movement that actually we're building from Barcelona, but also with over 200 other cities. And I think fearless is this word that actually answers to a lot of the questions about right-wing populism, because I actually think that the only alternative that we see against right-wing populism and the rise of it all over the world, it is exactly taking back popular sovereignty. And I have to say, like in Catalonia or in Barcelona, people are not afraid of speaking about popular sovereignty, because this is not national sovereignty, this is not nationalism. This is really the power of the people to set the direction and to decide what kind of city and what kind of socioeconomic model they want for the future. And I think that we shouldn't be afraid of putting that forward as a model, popular sovereignty, but also radical participatory democracy as the only antidote to right-wing populism. I think this is a project that would allow us to do something like, creating, in Barcelona we have an entire department that is for
for the refugee and the migrants. Like we have a department which says welcome to refugee and migrants. We have a department that works on feminizing politics and gender equality across all the political spectrum and all the decisions that we take. I also think that there are fundamental questions about, what kind of welfare state we want. So do you want the healthcare to be run by Google? Do you want your transportation to be run by Uber? Do you want this kind of super big tech monopolies to replace the predominance of finance and give us surveillance capitalism? Or you want a society where you can socialize data to build public value? Do you see a possibility for cities to govern as a public good water or electricity? I think these are big questions that we need to answer, and I think this is, for me, the city of the future. Richard Sennett, Sie haben das letzte Wort. Die Stadt der Zukunft, zusammengebaut mit den Diskutanten. Well, I just like, it all sounds good. But I'd come back to both of you with a question, maybe we talk further about it. What happens if people say to you, build me a gated community? And, but there has to be an answer to that. And I think that's where the problem of popular sovereignty, as I say, I would refuse, but then I'd be out of a job. And actually, I've never built a gated community. But I think there's a fundamental problem about reconciling aspects, I say this to you as a sociologist, of people's desires with the just. And this is nothing new to me. This is from Plato on, people have recognized this. And I think if I may say so, I think there is a danger in thinking that the mere fact of solidarity will break down and communal solidarity will enable democracy. In my country, in the US, the far right is very solidaristic. What the visions that you have of this, I can imagine. Well, I can't say Trump, but you know what I mean, that there are ways in which solidarity is not necessarily democratic. I can't answer your question because if you really believe in an open city, there is no the open city. Vielen Dank. Ich glaube, das war das Schlusswort. Sind wir am Ende unserer Diskussion über den Kampf um die Stadt. Vielen Dank an Richard Sennett, Francesca, Bria und Andrej Holm. Und Ihnen einen schönen Abend, meine Damen und Herren.